How are you, everybody who is watching this video? I'm very happy to be with you today. And my name is Olenjolain from the beautiful, fantastic country, United Republic of Tanzania. This is our national flag. I would like to welcome you to enjoy the beauty of natural resources and even the beauty of national parks and even the beauty of unique minerals in United Republic of Tanzania. Okay, so as I said, let me just repeat. My name is Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Right? Olenjolai Moko TAYAI Losingo. I'm from United Republic of Tanzania, eastern of African continent, and we love the foreigners. You're warmly welcome to our beautiful country. So today I would like to welcome you in our official online ordinary secondary school. That is called Tanzania Online Ordinary Secondary School. Right? So what is the vision of this online ordinary school? Right? What visions do we have here? What the purpose of it? Why do we need it to exist in the planet Earth? That are very good questions. Our vision is this: we want to see the community of Tanzanians who are well trained with the classroom, with classroom education, and take the classroom educations and think outside the box. It means take the classroom instructions to solve real world problems that are existing in the community. So that's the main objective that we have. However, that later on we can expand and enlarge the tent so that we can reach even students in other countries or youth in the other countries. But at this moment, that the main visions that we wanted to train and we want to teach students the fundamental courses in mathematics, the fundamental subjects in science, the fundamental subjects in maybe engineering, the fundamental subjects in computer programming, and then we teach them how to think it differently and how to take the knowledge that they have in their mind to solve real world problems. So that's the main purpose of this program, or that's the main objective, or that's the vision for this online school. Again, I want just to let you know that this is an online school. We don't have a physical school at this moment. However, that later we might have it. Even many of them just across the country, even away. But that is the future dreams. At this moment, we can just serve you wherever you are by using these online schools, because it's accessible anywhere else. Okay. Another thing which I want just you to understand, and even just to take a note at this beginning, we are born to solve problems. That's what I told you, that we want to train the community of Tanzanian and even international students how to understand the classroom instructions, and then they have to think outside the box how they can take it in practice, right? So even myself in this program or in this online school, I'm solving a problem. What problem am I solving? Some years ago, I've been maybe Form 1, Form 2. I've been Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. I've been ordinary secondary school student, right? So when I've been there, I've been experiencing many challenges in scientific and mathematics subjects, right? So there are many causes I have encountered myself, but simply I experienced many problems since my Form 1 to Form 4. And some of the problems are common, not only myself, even my classmates, they're experiencing the similar situation that I used to have or I used to experience. So what are the causes of those problems? First of all, we had scarcity of teachers. Okay, 10 years ago, because I did my ordinary secondary educations more than 10 years ago, right at this moment when I'm recording this program. Again, so that's one of the cause of the problem. Secondly, scientific subjects and mathematics subjects, they are trick subjects, and unfortunately that we were lacking even the systematic way of teaching. That's not enough. We had in my second ordinary secondary schools, we had the laboratories, but the laboratories didn't have materials.
So we didn't enjoy chemistry in practical, physics in practical, and even biology in practical. So that was a challenge to myself because I was reading concepts in books and then asking myself, how can I verify this law? How can I verify Archimedes' principle? How can I verify Newton's law? How can I verify Precious law? So that's the problem that I faced myself. So when I graduated, I was thinking, how can I solve it? Because, in my heart, God has built a teaching gift. So God has called me. He has built a teaching in me. So I am a teaching, and teaching is me. So when I was, since I was in primary school, so when I was being taught, I was always thinking that how can I teach other students who fail to understand what the teacher is trying to teach them. So it has been like a catcher in my heart. So when I graduated, also I was thinking, how can I help others? I tried to teach them physically in a local place. And then I noticed it's a similar, I noticed even greater problems than the one that I used to experience during my educational system. So even now, even in future, ordinary secondary education students, they experience many challenges in learning mathematics and scientific subjects. And you know what happens actually. When you are in that level, I know you have been praying to God. What have you been praying to God? It means to help you and even to solve those common problems. Because if you try to share with your elder brother, he might tell you, or elder sister, he or she might tell you that it's normal. I experienced a similar situation. So the good news is God has answered your prayer, and then He has sent me at least to teach you what I know. I don't know everything about basic mathematics and even scientific subjects. I know a little, but I'm ready to teach students, and I would like to teach not only the present generation when I'm alive, even the future generation. That's the good news. That's the great good news. I think that you are happy right now. So in this online platform, we are teaching students basic mathematics and scientific subjects. We are teaching basic mathematics form 1, basic mathematics form 2, basic mathematics form 3, basic mathematics form 4. We are teaching physics form 1, physics form 2, physics form 3, physics form 4. We are teaching chemistry form 1, chemistry form 3, form 2, form 3, and chemistry form 4. So total at this moment we are teaching 12 subjects. However, that we might even increase some other subjects of additional mathematics. Okay, so that's the key point that you have to make sure that you understand. Okay, and the key point that you have to understand that, or you have to make sure that you understand how is it going through. Okay, so if that's the case, we say that, okay, fine. Okay, we say fine, that is good news. And then we have 3 departments. Departments of physics, basic chemistry, and basic mathematics. So, before I go into the introductions of today's video, which is written as a general introductions of physics for the form 1, right? I would like just to share with you, I would like to present to you how you can join. This is not a physical school that maybe you have to register yourself and pay for the joining instructions, for the joining form and whatever, and having interview. No, this is online. It's quick platforms. You can join it anywhere at any time. That's the beauty of digital technology. So I want to mention some few steps that you have to do. Within 2 to 3 minutes you are done, and then you'll be connected, or you can enjoy these materials for your lifetime. Number 1, I ask you to sign in YouTube by using your Google or Yahoo email, and then click these buttons of subscribe on your right side, and then the bell will appear. Click the bells, and then we see some options. Choose all. We are done about subscriptions. Why should you subscribe? And the good questions. You should subscribe because we will be adding many videos in this platform. So the YouTube community will give you official notifications elsewhere in the world once that you are online. So you'll be given official notification that Olenjolain now has added a new video, so you can go through it, because we'll be adding hundreds of videos onto our YouTube channel, because we have a YouTube channel that's called the Tanzania Online O-Level Secondary School, in square bracket Olenjolain M. And also in the introductions of this video, and even at the end, you see links of our other official channels, including even this one,
that how you can link it, because maybe somebody has downloaded and give you the video that watch this material. So in case that you want to connect it, these materials are globally, internationally, so are on the internet. No need for you to say no whatever. We don't ask you all of those stuff, right? That's number one. Number two, we ask every student or every viewer to click these buttons of show more when you see descriptions of the particular video. In that part of description of particular video, also we invite students or viewers who have a good heart, a free, we call them, in case that you have a heartiful, okay? It means you want to offer God a thanksgiving offering. We call it a freewheeling thanksgiving offering from your heart, right? In order to contribute some of the running cost for this program, because there is initial cost and there's also running cost, which is actual that we used to pay in order to make sure that the many lectures are recorded and hence are sent online. It's high, it's expensive, but God didn't give me a permissions to tell you, because even if I tell you, maybe you can get even confused, because you find that I don't charge you anything. I'm providing, this is my thanksgiving to God offering. The programs, the entire programs is my thanksgiving offering to God who has given me the gift of teaching. Okay, so that is number two. And there you'll find two options. You can send you as a thanksgiving offering by using the bank account, you'll find it there. And also you can use the mobile transaction. That's why I've written here, thanksgiving offering. We are receiving only offering. We don't receive what favor, we call them just support, mchango, no, just like assistance or whatever, no. We are receiving only thanksgiving. It means when you offer to God, you expect God to do something. And one thing that you have to expect is going to make sure that you succeed in the educational system. So this is our mobile number, 0759745331, right? So that is the second instructions. Third instructions are, we ask you also to share, because we like to see millions of students in Tanzania and millions of students in Africans, because these materials are universal. They can be used in Africa, can be used in America, can be used in Asia, can be used in Europeans, in Australia, in any country, in India, in Russia, in China. So all these materials are global, right? So you have to share. Make sure that you share with your young brothers, with your young sister. Also, you can like or dislike, right? Like the video, and it's like we appreciate about that. And then fourth, we want to explain to you. You know that in our physical classes, our classes are incomplete without questions. So we like to insist the students to ask you questions in the comment sections. So you can use the comment sections as the part of interacting with me by using the digital system anywhere in Tanzania, anywhere in Africa, anywhere in the world. So this comment section, you can use it in number one, to ask you questions. Number two, to comment whether you have understood the lecture. Number three, you can use these comment sections to see questions have been asked by the other students worldwide. Number four, you can use this comment section to answer a question that other students have been asking. Number five, you can use this comment section to establish online group discussion. Number six, you can use the comment sections you can use the comment sections. Number six is, yes, you can use the comment section to submit your homework. In every sessions, we are going to have a homework. I will be leaving a homework at the end. So you have to try, you have to do it, and then you have to submit the comment section. Sometimes even some other students can comment that you are right? Or maybe myself, I can visit and then I can say that, okay, you are right, you can proceed. Okay, so those are the few information that you have to make sure that you know. Again, I would like just to explain to you what I've written on the blackboard here. I'd like to start with this part. We are teaching you concept here. We are teaching you problem solving. We are teaching, but the language we are using for the form one is English and Swahili. Why English and Swahili? Why am I mixing two languages? Because in Tanzania, primary education is offered in two languages. There is Swahili primary education and English medium primary education. So 75% is learning the primary education in Swahili. So they don't know English, except they have a subject called English, which is actual, is not even too much insisted. Because you know in Tanzania we have our traditional languages, yeah? So you have traditional languages, and at that time we have been spending much time in some of the traditions, they don't know even Swahili well. So at school you find that you are learning how to communicate in Swahili rather than in English. So English is the disaster in most of the second O-level school. That is true that I'm telling, even to myself, it was a disaster when I was in Form 1, Form 2, Form 3 up to Form 4. So we'll be translating, it means that we'll be explaining issues in English and translating in Swahili. And then in order to make you
to make you comfortable on transformations from Swahili learning system to the English learning system, right? Again, here I wrote that welcome to our online secondary schools to enjoy the beauty of what? Basic mathematics. Possibly you don't see because of this one, but this is what I have written, that welcome to the online secondary schools to enjoy the beauty of basic mathematics. And then see here, I wrote Olenjolain M things differently. That's how. When you'll be taking me, it means when I'll be teaching you, right, from the beginning, from today onwards, you'll ask yourself many questions about me. So the answer, one of the summarized answer to all of those questions is just I think differently. That's that, because I think different, then these are the outcomes, or the fruits of thinking differently. Okay, so those are the piece of information I've explained about other things, and yes, so that is what you should know in advance. So as I say that I'll be using two languages, Swahili and English. Let me translate those informations in Swahili, and hence we'll go to the video. Okay, so I would like just to start like this one. Habari za leo, wanafunzi wa Kitanzania wa kidato cha kwanza. Karibu sana katika huduma hii au katika shule hii ya sekondari ambayo ya kwenye mtandao. Jina langu naitwa Mwalimu Olenjolain, niko TAYAI Single. Niko katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nipo Afrika Mashariki. Haijalishi popote pale unapoangalia dunia nzima, na kukaribisha na kupenda nataka kufanya kitu kwa ajili ya kuweza kutatua. Swali la kwanza ambalo nalotamani kulijibu ni kwamba je, nina maono gani katika kuanzisha hii shule ya kwenye mtandao? Hii shule ambayo iko physical, ni shule ya kwenye mtandao. Maono makubwa ambayo yako moyoni mwangu ambayo Mungu ameyaweka wakati alipokuwa ananipa ili wazo na namna hii ya kuweza kutatua ni kwamba natamani kuona jamii ya Kitanzania, manake vijana wa Kitanzania wanachukua elimu ya darasani na kuitumia kutatua matatizo ya kwetu. Kwa mfano kama mimi hapa nimechukua elimu ya darasani nilikuwa nimefundishwa kuanzia form 1 mpaka chuo kikuu kwa ajili ya kuweza kutatua tatizo na kuwafundisha wanafunzi wengine wanaotaka kupita njia nilikuwa nimepita, tena kwa urahisi zaidi kuliko nilikopita mimi. Kwa hiyo hali ndo malengo makubwa ambayo yako moyoni mwangu. Kama Mungu amekuweka uweze kuniombea, ombea ile kusudi liweze kutimia. Lakini kitu kingine pia ninachotaka kuambia kwamba tunatatua tatizo lilokuwepo ni kwamba wanafunzi wengi wanapenda science au maono yao yanadai kwamba wasome science na wasome hisabati. Lakini kinachokuja kutokea kwamba kulingana na changamoto mbalimbali au sababu mbalimbali, wakati mwingine unakuta kwamba mtu anapenda lakini hawezi kuandaliwa ipasavyo. Kwa mimi niko hapa kwa ajili ya kuweza kukusaidia mahali popote pale ulipo kwa kadri ambacho kile ninachokijua. Sijui kila kitu kuhusiana na hesabu au kuhusiana na science. Najua sehemu ndogo sana. Lakini niko tayari kufundisha hicho kidogo ninachokijua. Kinaweza kukusaidia sana katika maisha yako ya sasa na baadaye. Kwa hiyo hilo ndio tatizo ambalo niko natatua. Kwa hiyo kuna sababu nyingi, kuna swala la uzembe wa walimu, kuna ukosefu wa walimu, kuna ukosefu wa vifaa vya maabara, kuna swala la notes hazijapangiliwa vizuri, kuna mtiriko ule wa kujifunza unakuwa kidogo ni tofauti, unakuwa na mwalimu form 1, mwalimu mzuri, ukifika form 2 mwalimu anakuwa hayupo, amehamishwa, ameenda kusoma. Kwa kuna changamoto nyingi sana ambazo unakutana nazo, ambazo wakati mwingine tunaweza kulaumu serikali, lakini ndo mazingira ambayo yaliyokuwepo kwa sasa. Lazima wawepo watu ambao wenye uchungu kama wa kufanana na mimi kidogo, tutafanya na sisi kwa sehemu yetu. Kwa hilo ndio tatizo ambalo nako nalitatua. Sasa kupitia kwenye channel hii nafundisha masomo ngapi kwa sasa hivi? Masomo 3. Kwa vidato vingapi? 4. Nafundisha hisabati form 1, hisabati kidato cha pili, hisabati kidato cha tatu, hisabati kidato cha 4. Nafundisha chemistry kidato cha kwanza, chemistry kidato cha pili, chemistry kidato cha tatu, chemistry kidato cha 4. Nafundisha physics kidato cha kwanza, nafundisha physics kidato cha pili, physics kidato cha tatu, physics kidato cha 4. Jumla masomo ngapi? 12. Yalistahili yafundishwe na walimu wangapi? 12. Lakini kwa sababu Mungu ametengeneza ualimu ndani yangu na ninapenda. Manake mimi ni ualimu na ualimu ni mimi ambao kwa moyoni mwangu. Basi manake namshukuru Mungu kwa sababu ameweza kunipa na nguvu zake za kusimama kwenye masomo yote ya 12. Kwa hiyo manake tunapoanza hivi sasa hivi hisabati kidato cha kwanza nitaenda naye mpaka kidato cha 4 na sitokuacha njiani. Amini kitu ninachukua na kueleza.
Lakini sasa je, wewe unajiungaje? Kwenye zile shule za kawaida unaenda kuchukua fomu, unafanya interview na nini. Kwenye hii shule hatuhitaji haya yote, sababu nataka kwamba ujifunze mahali popote, muda wowote. Lakini ujifunze kitu ambacho kina ubora wa juu, ambacho kikawaida katika nchi ya Tanzania huwa wanafunzi wanatoka katika mikoa mbalimbali kuelekea Dar es Salaam kwenda kutafuta elimu kipindi cha likizo. Haina maana kwamba maana yake uache. Kama una nafasi hiyo, hamna shida. Kwa sababu mimi sikatazi kujifunza kwa walimu wengine, lakini nia yangu mimi nataka kuona kile ambacho wanafunzi kinachowafanya wanatoka Kigoma wanaelekea Dar es Salaam kitafuta. Haina haja ya kwenda Kigoma. Manake hii maarifa inawafuata Kigoma. Ninapowafuata Kigoma, manake nawafuata Kigoma katika mazingira ambayo sasa haina haja tena. Yaani wanaweza kujifunza Kigoma vizuri na akafanya vizuri kuliko hata ambayo iko Dar es Salaam. Na hata si tu hivyo, akafikiria namna gani ya kutatua matatizo ambayo yako Kigoma. That is a good news. Okay. Hasa kuna vitu vichache ambavyo vya kuweza kushirikisha, manake unafanyaje sasa ili uweze kupata taarifa kwamba kuna video mpya imeongezwa au kuna kitu gani, au yani manake kwamba unapataje taarifa, kwa sababu hata kikawaida kwa shuleni manake kuna ratiba na kuonyesha leo na kipindi hiki. Hasa hapa hatuna ratiba. Hapa ninachofanya record video, tunaiweka, na tukiweka kuna namna ambayo YouTube, ambayo ndo kati ya mfumo sasa ninaotumia ni mfumo wa YouTube, ambayo tuna channel yetu inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary Schools, katika bracket katika mabano ni Olenjolain. Haya. Sasa manake cha kwanza inatakiwa uwe na email, okay, email ya Gmail au Yahoo, alafu una sign in katika katika YouTube, alafu unabonyeza kitufe cha subscribe. Kitatokea kitufe cha kengele hapa. Kishatokea hicho kitufe cha kengele, manake unachagua, kwa hiyo kuna kengele hapa inatokea. Sawa? Kwa hiyo unachagua nini? Kwa ukiklik tu hapa inakuja option wewe chagua all. Baada ya kufanya hivyo, kwa nini una subscribe? Ukishafanya hivyo, kitakachokuja kutokea kwamba kila utakapoongeza video, manake kwamba wewe YouTube watakuwa na taarifa kwamba kuna video mpya kwenye shule ya mtandaoni na mwalimu Olenjolai. Sawa, hicho cha kwanza. Cha pili, unatakiwa pia ubonyeze kitufe hiki ambacho kinachoitwa show more. Manake unaona maelezo zaidi kuhusiana na video husika. Kati ya maelezo ambayo yako kwenye show more katika kila video, manake kwamba tunakualika kwa yule mwanafunzi wote wote, lakini kwa wale wachache ambao watasikia moyoni mwao wanatamani kumshukuru Mungu pamoja na mimi kwa ajili ya kuweza kutoa sadaka ya shukrani na kwa ajili ya kuweza pia kulipia gharama za uendeshaji kwa hii project. Ni project kubwa ambayo itachukua muda mrefu zaidi ya nadhani, yani kwa makadirio sasa inaweza ikachukua karibia mwaka mmoja kwa ajili tu ya sayansi na hisabati. Alafu baada hapo kuna phase nyingine ya computer programming, alafu na phase nyingine ya electronics engineering. Yani electronics engineering, telecommunication engineering, biomedical engineering, alafu ni computer engineering, alafu na computer programming. Kwa hiyo ni phase nyingine ambayo itakayofuata. Kwa hiyo unaruhusiwa kabisa, sadaka ya shukrani inapokelewa, hatutaki mchango. Sadaka ya shukrani inapokelewa, unaweza kutumia bank account iko kwenye description, au unaweza kutumia namba hii ya simu ya 0759745331. Jina la usajili ni Olenjolai, Olenjolai TAYAI, kwa utaona huku kitu gani. Alafu baada hapo pia ukishasoma na ukishaona kwamba wewe umesaidika, siku zote tunamwambia mwenzako bwana, kama na habari njema. Habari njema ni bwana, kuna shule mtandaoni. Kwa hiyo wataarifu watu wote unaowajua ambao yani hii huduma wanahitaji, au hata kama ambao unajua kama hahitaji, labda na ndugu yake ambaye pia anahitaji. Kwa wewe chukua hizi taarifa, chukua hii video, wasambazie watu unaokuwa unawajua, waambie jinsi gani ya kufanya, waambie sasa hivi kwamba manake haina haja tena kama labda ya kuanza kuhangaika na nini na kusafiri. Unatakiwa tu kwamba kuwa na kifaa cha electronics na kuwa na internet, umeshamaliza tayari. Okay. Haya, kwa hiyo ndio ambayo ndio kitu kingine. Lakini kitu kingine ambacho cha msingi sana, je, wewe utaulizaje maswali? Nilipokuwa naanza programu hii na nilivyowashirikisha baadhi ya wanafunzi wangu, sababu kabla kuanza programu hii nimegusa maisha ya wanafunzi 5000 kwa nchi ya Tanzania. Nilivyojaribu kuwashirikisha kama jamani, mnaonaje kama endapo nikibadilisha mfumo wa kufundisha? Kwa sasa pale utakuwa unaulizaje maswali. Kwa hiyo na mimi nilijitahidi sana kwa huu mfumo unaotumia wa sasa hivi, kwamba jinsi gani ambavyo unaweza ukatuuliza maswali. Kwa hiyo unaweza kaenda kwenye comment section, na kwenye comment sections inachotokea kwamba, lakini kwa YouTube
tutakapotumia social media zingine, maana yake nitakueleza. Kwa comment section utatumia kwanza kwa ajili ya kufanyaje, ya kutuambia unaelewa uelewi. Comment sections utatumia pia kutuandikia au kuuliza maswali, unatumia pia kusoma maswali yaliyoulizwa na wanafunzi wengine, unaweza kutumia pia kujibu maswali ambayo yameulizwa na wanafunzi wengine. Lakini sio tu hivyo, haitoshi. Unaweza pia kutumia kwa ajili ya kuanzisha group discussion, majadiliano na wanafunzi wengine. Lakini pia unaweza, hii unatakiwa utumie kwa ajili ya kutuma kazi yako nyumbani. Hapa tutakufundisha concept, tutakufundisha problem solving. Kwa kidato cha kwanza tu tunafundisha kwa lugha mbili, Kiingereza na Kiswahili. Kwa nini? Kwa sababu kwamba unafahamu kwamba wanafunzi wengi karibia 75% mlijifunza elimu ya shule ya msingi kwa Kiswahili. Kwa hiyo maana yake tunawaandaa na kuwafundisha. Nitakuwa natumia Kiingereza lakini na tafsiri. Ila form 1, form 2, form 3, form 4 ninajua ushajua Kiingereza kama uko pamoja na mimi, kwa sababu ukijifunza topic kwa mfano za physics topic 9 za kidato cha kwanza, nikaongea Kiingereza nikaongea Kiswahili, tayari ushaelewa terminologies nyingi sana au misamiati mingi ya ya Kiingereza. Kwa hiyo form 2 tunaenda pamoja. Okay? Kwa uwe na amani na hilo. Haya yote ni matunda ambayo Mungu ameweza kuyajibu au ameweza kuyaleta kwa ajili ya nchi. Kwa hiyo hicho ndio kitu kingine ambacho tunataka kuelezea. Lakini kingine hapa tunakukaribisha kwenye shule ya kwenye mtandao, ufurahie somo la hisabati. Lakini kingine unaweza kujiuliza maswali mengi sana, kwa sababu kwa mfano sidhani kama ushawahi katika maisha yako kuona mwalimu anafundisha masomo 12. Ni ngumu, unajua. Kwa utaanza kujiuliza kwamba huyu mtu yukoje? Mimi ni mtu tu kama wewe. Lakini tunatofautiana sana katika jinsi ya kufikiri juu ya mazingira ambayo tunayo. Kwa hiyo maana kaandika hapo Olenjolai everything's different. Okay? Haya. Kwa hiyo mpaka hapo manake tunasema kwamba tunakuja kwenye nini, kwamba kuna idara hapa kwenye shule yetu, kuna idara 3, kuna idara ya basic physics, kuna idara ya basic chemistry na idara ya basic mathematics. Kwa hiyo tuko kwenye idara ya basic physics na hii ni wasilisho wa kidato cha kwanza. Kwa leo nilichokuwa nacho nina kipengele cha utangulizi, nataka kukupa utangulizi wa somo la fizikia kwa ajili ya kidato cha kwanza. Okay? Kwa naamini kwamba tuko pamoja na tutataka kuchukua tena katika ngazi nyingine. Sawa? Kuendelea kufurahia physics. Ninaamini kabisa kwamba hii ni habari njema kwa wanafunzi wengi, ni habari njema sana. Na natamani na mimi kuona kwamba unakuwa serious kweli. Unakuwa na daftari lako, unakuwa na kalamu yako, unakuwa na penseli yako, unakuwa na rula yako. Unauliza maswali, unaangalia video hii mara kwa mara mpaka uelewe. Physics sio ngumu, chemistry sio ngumu, hesabu sio ngumu. Kama endapo ukiyasoma kwa bidii na ukipata mafundisho mazuri. So let us go to the second part, the next part of this general introduction of physics for the form 1. Okay, and the second part which I want to share with you, this is the one of the my favorite part, is my big picture. You should have a big picture in physics in your mind, a big picture of of physics, and this big picture of physics is in my mind, right? And also I would like you to induce it in your mind. So physics is the oldest subject. We began to learn it as a general science subject, and this is we began the journey with the a part that we call it fundamental science, fundamental science, and this fundamental science we covered during our primary education, right? Primary educations, which we did whether in English language or in Swahili language, right? So somo la science na nachosema hapa, nachotaka kushirikisha ni picha kubwa ambayo ipo kwenye akili yangu. Mungu ameiweka katika akili yangu kwa ajili ya somo la physics. Kwa sababu ukishakuwa na picha kubwa unaona vitu vingi kuliko ile ambayo na picha ndogo. Kwa maana yake somo la physics ni somo kongwe ambalo tulianza kulisoma katika somo la science tukiwa katika shule ya msingi. Okay? Maana yake tumeanza kusoma science nadhani kuanzia darasa la 3 au la 4 hivi mpaka darasa la 7. Okay? So this one we covered in standard 1 up to standard 7, right? That's what we have covered there. When the student pass the fundamental science and then get into the O level, okay? Get into the ordinary level, right? Ordinary level, secondary science, science.
And this is, yes, it is covered from Form 1 to Form 4, or we call it from class what? From class 9 to class 12, right? So in ordinary level, this is the 4 years education, right? We have again the subject of science is divided into 3 branches. Okay, so let me draw it. Kwa hiyo sasa, badala kumaliza science, general science, kidato cha darasa la 7, tukafanya mtihani wa taifa. Tukifanya mtihani wa taifa, unafaulu, unajiunga sasa na elimu ya sekondari ambayo inaitwa ordinary level secondary schools. Hasa science ukienda katika elimu ya sekondari inagawanyika kwa kwenye makundi ile science ile inagawanyika kwa kwenye makundi makubwa matatu. La kwanza, the first one is called biology, so it will be the science is divided to biology. The second ones also we have the subject of what is called chemistry, and then the third one is physics. But also, when you go to the O level, you can also find another science subject which is not a part of the general science that we learned where? In primary school, right? So it means there is a physics for the Form 1 to Form 4, kwa utasoma physics, kuna physics ya Form 1 hadi Form 4, kuna chemistry ya Form 1 hadi Form 4, right? Na habari njema kwamba zote hizi nazifundisha, kwa kuna biology ya Form 1 mpaka biology ya Form 4, kasoro tu biology kwa sasa, lakini iko njiani linakuja, endelea kuniombea. Lakini tunakutana na somo lingine tena la science ambalo sio sehemu ya ile, ila tunakutana na somo lingine la science kabisa ambalo ni pure science ambalo tunalita nini? We call it agriculture. So we meet with another scientific subject which is called the agricultural science. Agricultural science. Elimu ya kilimo, right? Science. So that is in O level. So you have Form 1 to Form 4. So in case of physics now, tukiendelea na picha kubwa ya physics ambayo nataka uwe nayo kwa sababu kwa kidato cha kwanza, kuna tamani ujitahidi kuhakikisha kwamba yani ujue kuna safari ya namna hii ya physics. Kwamba when you are at this point, suppose that this is your beginning point, right? So you'll have physics for the Form 1. This is the point where you are, Form 1, right? And then you have to make sure that you graduate it well, right? Na hakikisha kama unafanikiwa, unafaulu vizuri. So this is for the Form 1, right? Then you will go to the next physics subject, which is called the Form 2, right? So you have to make sure that you master it properly. Form 2. Manake somo nalofuata tena lingine kuna physics kidato cha pili. Alafu ukimaliza hapo, manake tena kuna physics nyingine inayofuata ambayo wengine watakuwa wanaelekea kwenye artist, ila mimi nakushauri wewe elekea kwenye upande wa physics kama una maono katika eneo la science. Some physics ni tamu na physics ni msingi. So here you have physics for the Form 3. Okay? Haya. Baada ya hapo tena tukifaulu hapo tunaenda tena kwenye hatua nyingine. Tuna physics tena nyingine ambayo ni msingi vile vile bado, lakini kwa ajili ya kidato cha 4. Physics what? Form 4. Right? So physics Form 4. Hapa in physics Form 2 we have something we call it NECTA Form 2. So you have NECTA Form 2. It's a national exam. NECTA Form 2, right? Form 2. So you have to get prepared and I'll prepare you. And here we have also NECTA Form 4, right? So NECTA Form 4. Hapa pia tuna mtihani wa taifa wa kidato cha 4. Hapa tukishamaliza, tukifaulu au tukifanikiwa kumaliza, tunapewa cheti ambacho kinachoitwa Certificate Secondary Education Examination, right? Ndicho kitakachokuwa na nini? Na matokeo yako. Na kuna credit mbalimbali za physics. Ila mimi ninachokuombea, ninachotamani hakikisha unapata A hapa physics, unapata A ya physics, unapata A ya physics, unapata A ya physics. So our expectations, we expect students in exams to get A of physics, A of physics, A of physics, A of physics, and believe me, we're gonna prepare you in order to achieve this objective that I've told you. So then, when you reach at this point, we have 2 routes of physics. I'm still explaining the beauty of physics. Okay? Kwa tutakuwa pamoja. Okay, the first route, you can go for the A-level education, right? So A-level education, right? A-level education. Okay, A-level education. Or you can go for ordinary level education.
say ordinary level education, A-level education and ordinary level education, right? So this A-level education is 2 years. It means from Form 5 to Form 6. You will find also a subject of physics, and here we call it advanced physics, right? So the subject here is what is called, we call it advanced physics. You'll find mechanics. Manake unaweza ukapitia njia ya advanced, manake advanced level, manake tasema ni elimu ya sekondari ngazi ya juu. Kuna kidato cha 5 mpaka kidato cha 6 na somo lake linaitwa advanced physics. Lakini unaweza ukapitia katika ordinary diploma katika kitivo, okay, ya cha uhandisi au cha science. Okay, you can pursue ordinary diploma, and this is education of 3 years, okay, 1 to 3 years. When you pursue in engineering and science, you'll find we sort special applied physics. So this we call it, you'll be learning special applied physics in particular field. What does it mean? For example, if you'll be doing the diploma in telecommunication, you will apply physics on learning telecommunication engineering. That's the meanings of special applied physics, right? If you'll be learning mechanical engineering, it means that you are going to learn applied physics in mechanical system. Okay? Hiyo ndo maana special applied physics, kwamba utasoma physics kwa matumizi maalum au katika eneo maalum. Hautasoma general physics. Hapo utasoma general physics kiundani zaidi. Okay? Na and the good news, it means that for this case now we say that in case that we take that, for example, we take this advanced physics, okay, advanced physics. So let us go. So this is the advanced physics. So in this route of advanced physics, we'll have how many routes? 2 routes. Okay, we have advanced physics for the Form 5, right? I have advanced physics, right, for the Form 5, right? This is Form 5 students, right? And then when you pass this advanced physics for the Form 5 students, believe me, you have to make sure that you take care of, because majority of the students in Tanzania is pursue advanced education. So then you have to go to advanced physics, and this advanced physics is for the form 6, right? This is the big picture in my mind. I want to introduce it. So believe me, you have to state your mind. In case of passing or in case of the classroom educations, you have to get prepared to score A, and you have to get prepared to score A in classroom. And then you have to make sure that the knowledge you acquire during the journey of scoring A, then you have to apply on solving what? Real life problems. So that the situations. So when you reach the advanced physics Form 6, you'll do the final exams, and then you'll be awarded a certificate. We call it Advanced Certificate Secondary Education Examination. Okay? Kwa hiyo ndo kutoka hapo sasa unaenda katika ngazi ya chuo. Lakini tukija katika ordinary level education katika engineering au science, ambapo ni special applied physics, utakutana na physics first year, physics second year, physics third year, right? Kwa hapo utakutana na physics katika miaka mingapi? 3, ambao si route ambayo wengi wanaipita sana, lakini ngoja nielezee kidogo. Kwa special applied physics. Special applied physics, right? Special applied physics, and then this we say for ordinary diploma. So here again we have 3 years education of physics for the Form 1. This we will have physics, right? Applied, special applied physics in first year, right? First year of ordinary diploma or D. So this is the beginning of your journey, and then the next one will be physics, right? So the next one will be physics, okay, second year or D, right? And then we come here. So then this is physics, right? So this is physics, third year, right? Physics, third year of ordinary diploma, right? So when you graduate in this level, you have to make sure that you score A here, you score A here, you score A here. Because I will tell you now, and I will teach you how to transform that A to solve real life problems. Because I'm not happy to get all A and then you fail in life. I won't be successful. So then, if you will pass, when you pass this route or this route,
Here also will be rewarded a certificate, and this certificate will be NTA level what? It's called the NTA level 6, right? National Technical Award level 6 will be awarded a certificate there, just like this one. It is equivalent, but this is kind of specific certificate rather than this is the general certificate. For example, myself, I took this route. Okay, I took this route. So when you graduate, then you will meet together in what bachelor, let's say 30. Let me put a big box in and then end there. Okay, takutana bachelor au undergraduate. Say undergraduate. Okay, undergraduate level or education. Manake shahada ya kwanza. Hii ni stashahada ya kwanza, hii ni stashahada, hii ni shahada ya kwanza, hii ni elimu ya sekondari ngazi ya juu. Okay, kwa hiyo tena ukimaliza hapo kama either miaka mitatu kwa science na uhandisi miaka mitatu au miaka minne. Ukimaliza unaenda postgraduate level. Na utakutana na physics. So you'll enjoy physics for the rest of your life. Lakini remember that, believe me, you can apply physics of that which you acquire in O level to solve some simple problems, real life problems. It's possible. The issue is the thinking. Also, you can apply the physics you acquire in advanced physics to solve some of the real life problems. And you can apply the physics you apply in special applied physics. For example, in chemical engineering, mechanical engineering, maybe in lab technology, maybe in biotechnology. You can apply it to solve some simple problems, real life problems. And that's what I want to prepare your mind, because this is the fundamental program for the 4-month students. In case you have any questions, ask me in the comment section. Kama una swali uliza katika comment section. Na kwanda utatue matatizo ya kwako binafsi na matatizo ya jamii unakotoka, kwa sababu ndio maana umeenda shule. Ndio maana serikali imekulipia baadhi ya gharama ili ukatatue matatizo ya kwenye jamii. Okay? That intentions, hicho ndio tunachokuwa nakifanya. Kama una swali lote kuhusiana na the big picture, niulize, kwa sababu hii ni sehemu tu ambayo ni tofauti sana. Sidhani kama umekutana nayo au utakutana nayo. Then the second part I want to share you in these general introductions, I want to share with you the reference books. Say reference book. What are the recommended books and materials you need to learn physics for the form 1? Je, kama sasa unataka kuelezea, okay, au unataka kusoma physics kidato cha kwanza, je, ni vitabu gani ambavyo vitakavyokuwa vinafanyaje, yani vinavyotakiwa ili uweze kufanyaje, uweze kujifunza physics vizuri. Okay, kwa hiyo ndo sehemu nyingine inayofuata. So this one we call it reference, vitabu vya rejea. So we call it reference, excuse me. Do you enjoy physics? Physics is beautiful, my beloved student. Reference, right? So we have reference what? Reference books, right? And materials, right? For what? Materials for physics 4, right? The first reference book, first of all, I can categorize them into 2 branches. We have text reference books and material. So books and materials. What are these? These are the books which have explaining the concept and even giving you some numeric examples if it is necessary. And also at the end of each topic, there are exercises or there are some questions that we can try. And some of them, they provide the answers without solutions. At the minute we call them textbooks. But they teach you something, lay the foundations of certain concept. Textbooks ni vitabu ambavyo vinaelezea jambo fulani, zinakupa wazo fulani, yani wazo la hicho kitu, lakini inaweza kukupa pia ikawa ina baadhi ya mifano kuelezea hicho kitu ambacho unachokuwa unajifunza, lakini mwishoni kuna mazoezi, kuna maswali ambayo utapewa, na mwisho wa kitabu kuna majibu. Ndio maana ya nini textbooks. Kwa sababu kundi lingine naita kwamba question and answers books. Remember that this is format is remember that the program is carried by using 2 languages, English, Swahili. Don't forget that. Okay? The first reference book I recommended by the
Tanzania Institute of Education by the Ministry of Education and Vocational Training in Tanzania, and even in any African country or in Europeans, is what we call it physics, say physics syllabus. This is a fundamental textbook. Syllabus is not a textbook, but it's a guidance book. Okay, syllabus for what? For ordinary, right? Secondary, for ordinary secondary education, right? Education, and this is from Form 1. So this book is for the 4 years, Form 1 to Form 4, right? And this is authored by Tanzania Institute of Education, TAYI. Kitabu cha kwanza kinaitwa kwamba ni mtaala kwa ajili ya shule za sekondari ngazi ya kati, kwa ajili ya elimu ya shule za sekondari ngazi ya kati, kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 au darasa la 9 mpaka darasa la 12. So Form 1 to Form 4 is equivalent to class 9 through what is class 12 by TAYI, Tanzania Institute of Education, kifupi chake. Okay, let me show you. This is the book, right? This is the syllabus book. Okay, it's called the United Republic of Tanzania Ministry of Education, Vocational Training, Physics Syllabus for Ordinary Secondary Education, Form 1 to Form 4, right? This is the front view, this is the side view, right? And then this is this is the back view, right? So, what do I want to explain? It means that if you open this book, you will see a lot of information, but some of the informations are important, just like this one. This part is called topics or subtopics. For example, the first topic for physics, Form 1, Introduction to Physics. That's the topic. But concept of physics is the subtopics because it's 1.1, right? The students should be able, these are specific objectives, right? That the students have to achieve after accomplishing the concepts of physics. Then teaching and learning strategies. A teacher to assist on this are the strategies and learning strategies, teaching strategies that the teacher has to use, and the learning strategies that the students has to use on learning the physics. And then this is the teaching and learning resources. Manila cards, charts and diagrams. This is the assessment, number of periods. Hii nini maana yake? Kwamba hii ni mada pamoja na sehemu za mada. Haya ni malengo ambayo mwanafunzi anatakiwa kuyafikia anapokuwa amemaliza kipengele hiki hapa cha concept of physics. Hii ni mbinu za kufundishia kwa mwalimu na mbinu za kujifunza kwa mwanafunzi. Hii pia maana yake ni vitu vya kutumia wakati unapokuwa unajifunza, na hii pia sehemu hii inaonyesha assessment. Maana yake majaribio unayotakiwa kupewa, unatakiwa kujipima, na hii ni idadi ya vipindi. So you have to make sure that you get this book for you, right? You can order this book online. Unaweza kaagiza kitabu kupitia njia ya mtandao. Soma kwenye kipengele kile cha descriptions, utaona hii kitabu kinagharimu shilingi ngapi na bei ya kusafirishia kutoka Dar es Salaam kwenda kwenye mkoa kwako ni kiasi gani. Kwa kama ni mzazi, unaweza kumnunulia mwanafunzi wako akakitumia kwa miaka 4, akimaliza akawaachia wadogo zake, au kama kipotea kanunua tena, au pia kwa namna nyingine inapatikana katika mfumo wa photocopy, right? Okay, that's the first reference book. Hii ndio njia inatueleza wapi pa kupita. The second reference book is called the second reference book. Let me take it. It's called the physics, right? Kitabu kingine cha pili cha rejea is called the physics forms. Na kipangia madarasa mawili kwa mpigo, Form 1 and 2. Okay. Alafu hapa kinaitwa the students book. If there is students books, means there is a teacher's book, right? And then the authors are the same, Tanzania Institute of Education. Physics, Forms 1 and 2, students book, right? By Tanzania Institute of Education. This is the book, right? This is the front page. We call it the front side or front page, not the front page. This is the one side, right? Or this is the front, the cover page, right? Physics, Form 1 and 2, students books, TAYI, new syllabus, Tanzania Institute of Education. This is the side view, right? This is the back view, right? And then the goodness of this book, it contains topics for the Form 1 and Form 2, right? So you see that the way it's appear. So these are the kind of the setting of the experiment. If there's a devices, you can do this experiment.
And similarly, you see, so you see more information about this magnetism. You see that the north and the south poles, the north poles, you see the north side, the bar magnet, the horse magnet. So it means that it's rich in physics, in fundamental physics, Newton's laws, you see, first Newton's law, second Newton's law, third Newton's law. So whenever you get this book, you know a lot and you learn a lot. Hiki ni kitabu cha fizikia ambacho ni kitabu cha rejea kwa ajili ya kidato cha kwanza na cha pili au darasa la 9 na darasa la 10, na manake kimeandaliwa na taasisi ya elimu ya Tanzania, na ndani yake kama kilivyo kinaelezea mambo mbalimbali kuhusiana na elimu ya physics. Unaona? Hii maana yake kama vile chemistry fulani, means related spirit afu na in the week. Na hii ni chako bana, jiko la mkaa. Unaona, kwa utajifunza jiko la mkaa unalitumia nyumbani. Utaanza kuliona kwenye maabara na linatumikaje, na hii ni Bunsen burner. Unaona? Sasa jinsi kilivyo maana yake inaelezea physics kwa mfumo fulani wa majaribio. Kama ungekuwa na hivi vifaa ungeweza kufanya majaribio na ukaweza kuona matokeo ya kitu ambacho kinachokuwa kinafahaji kinaelezewa. Kama unataka hiki kitabu, iwe ni mzazi au mwanafunzi, maana unaweza ukaenda kwenye descriptions ukaangalia kwamba kinagharimu shilingi ngapi na bei ya kusafirishia, alafu unaweza ukatuma tu pesa yako kwa njia ya mtandao wa simu, ni mimi nikakutumia, kwa sababu hatufundishi tu, lakini pia tunakuletea na tunakutafutia na kukuuzia kwa bei nafuu sana vitabu ambavyo unaweza na material mbalimbali ambayo unaweza kuyatumia katika kujifunza kwako ili uwe na library yako nyumbani. So let us continue to the last part of our session 00, the general introductions of physics for the form 1. And the last part now, I would like just to open instead of this syllabus book of physics syllabus for the ordinary secondary education from 1 to form 4, and then we would like to see the content, the chapters, the topics, okay, of the form 1. So this is the page. So this is the form 1 page number 1, right? Class level competence, class level objectives, and then this the list of the topic. However, that late in each topic I'll explain the specific objectives, right, that you have to achieve. The first topic is called Introduction to Physics, and the second one is called Introduction to Laboratory Practice. So I want to mention all the 9 topics because for the form 1, it means that it comprises 9 topics. So I would like just to spend a few minutes and then I will explain to you and we'll be together in explaining. Karibu ndugu mwanafunzi wangu au ndugu mtazamaji ambao unaangalia video hii. Nataka tumalizie sehemu yetu ya mwisho ambaye nataka kutajia sasa topic au mada tunazosoma katika Physics Form 1 kwa kutumia kitabu hiki cha mtaala wa physics, maana yake kidato cha kwanza mpaka cha 4, na tunaenda katika ukurasa wa kwanza ambapo inaelezea fizikia ya Form 1. Sawa? Alafu na tukija hapa tunaona kwamba hizi ni topic ambazo zimeandikwa katika bold, katika wino ambao uliokuwa umeiva zaidi. Hizi ni subtopics zote. Kwa topic ya kwanza ni Introduction to Physics, topic ya pili ni Introduction to Laboratory Practice. Maana yake kwamba hii ni utangulizi wa maabara na hii ni utangulizi wa somo la fizikia. Kwa kuna topic zingine tena, kwa sababu hizi mbili jumla topic ziko 9. Kwa kuna zingine 7 ambazo nitakazokutajia hapa. Ukiona hiki kitabu utakuwa unaona kwa kwamba katika kila topic maana yake nitakuwa na kuelezea subtopic zake pamoja na specific objective zake, japo sitakuwa nazitaja zote, zingine utajaza sehemu ile acha wazi kwa kutumia syllabus book yako. Okay, so now we are going to the topics, right? Or subtopics, topics or chapters. We call them topics or chapters. Manake sura, right? Chapters. Hii manake kwa Kiswahili inaitwa sura, right? Of 40 topics of 40 physics Form 1, right? Physics Form 1. Okay? This is according to new syllabus, right? New syllabus that I've mentioned, I've explained to you in the midst of this session. So simply say that according to the new syllabus of 40 of Form 1 to Form 4 of Tanzania, right? So you say that is simply there are 9 topics, right? Topics of 40 of physics. And let me mention them. The first topic is called Introduction to Physics. Say Introduction to Physics. Manake mada ya kwanza inaitwa utangulizi wa nini? Wa fizikia. Introduction manake ni utangulizi. Kwa sikiliza kwa makini, sio tutakuwa naandika kwa Kiswahili kule. The second topic is called Introduction to Introduction. Say Introduction, utangulizi, right?
introduction to what laboratory. Laboratory means laboratory in Swahili. Laboratory in Swahili means what maabara. Practice manake namna kutumia utambulizi au sheria na kanuni za kutumia maabara za physics. So this explaining the laws or the rules of using the physics laboratory. So this the next topic, the third topic is called measurement. Say measurement. Measurements. Measurements manake we call it in Swahili it is vipimo, right? Kwa mada ya vipimo au vipimio, right? Measurements. Ama vipimio inaitwa an instrument. So vipimo, right? So this is vipimo. Just to help you. Then the fourth topic is very interesting. We call it force. Force in Swahili we define as can, right? You inaitwa can, right? Can. We learned in primary as what can, right? So force, very interesting topic. We learn types of force, distortional force. We have a lot of things that we are going to learn. And then the fifth topic is called Archimedes principle. Say Archimedes principle. Very interesting topic. Archimedes principle, right? Archimedes principle. Archimedes principle and law of flotation. Law of flotation. Archimedes principle and law of flotation. Right? So that's the fifth chapter. So that's chapter 5. And then we have the sixth chapter. The sixth chapter, we say that that is Archimedes principle and the law of flotations. Very interesting. This is explain about ships movement. Manake Archimedes principle ni kanuni ya Archimedes pamoja na sheria ya kuelea kwa vitu. Kwa hiyo inazungumzia mambo ya meli, mambo ya boti, vinatembeaje kwa baharini, kwa nini shilingi inazama wakati meli inaelea. We answer those questions. Why the coins immerse, why they sink, why the ship which is large in structure is will float. So the sixth chapter, according to the syllabus, is called the structure and the properties, right? Structure and the properties of matter. This is a very important topic for your future life in physics of matter. Manake hapa taanza kuelezea mada. Mada kuna aina ngapi za mada? Manake kuna yabisi, kimiminika na nini? Na gas. So we have 3 states of matter. Remember that. However, that in advance we add the 4th state, which is called this plasma. But the 3 physical state of matter is solid, liquid, and gas. So that's what we'll teach you in this part. So the 7th topic we call the pressure. Very important topic in mechanics, in electronics, in many fields, right? So we call it pressure. So pressure, you know, we have pressure just like a fear or something is fearing. No? This kind of the pressure that is kind of intensive. It means that tensions, a force over area. So I will be explaining a lot and I'll be teaching you a lot there. I don't want to touch it because I can spend much time on explaining that one. The 8th topic is called the work. Say work. What is the meaning of work? Work manake kazi, right? And there's energy. What the meaning of energy in Swahili? Energy in Swahili means nishati, right? And what energy, so we say work, energy, and the power, right? Energy and power. So power means what? Power in Swahili we call it nguvu, right? Okay, might. So work, energy, so manake work, kazi, energy, nishati, power, nini, nguvu. So that's the top, very interesting topic, okay? So how can we define that you are doing work in science? The last topic, which is beautiful, we'll be learning about light. We enjoy light in our daily life. There's the sunlight, the moonlight, the starlight, the electric light. So we'll be learning a lot about light. Do we have types of lights, right? And then so what are the properties of light? Reflections of the light, refractions of the light, diffractions of the light. And then so we have interference of the light. What if that we have 2 sources of light and then they interfere together? They do superimpose or they do cancel. I don't want to go into too much details. One thing which I want just to tell you that I'm very happy always to teach these 9 topics. I will be with you. God will be with me and will be with you. Believe me. So God will be with us. He's with us right now. He will be with us for the rest of our life. Right? I guarantee. Because I can't teach you if he's not in the class. So he's already in the class and he's already at your home place because you deliver this material. And these materials are used to transfer them to every place with the presence of God. So I will be with you
God will be with us on learning all these 9 topics in a different way. The main objective, remember, is to teach you how to think and take the classroom instructions into it to solve real life problems. So this is the end. I thank God who has been with me. I thank God who has given me a gift of teaching. Thank God who has given me a chance to hear this good news. I thank God, yes, who keep me safe at this moment and give me peace, and who has given me this idea to solve these real life problems for the present and future generations. May God bless you abundantly. I used to pray for you, regardless that I don't know you, but God knows you. I used to pray for every student who is taking these programs, and even those who head this program. I used to pray for any students, for any person in Tanzania. I used to pray for them. So please, I ask you also to pray for me. This is intensive work. I can just like explaining this, but I know the challenges I used to encounter. In case you want to offer your Thanksgiving offering, remember that this the Thanksgiving offering. This is the mobile number that you can use for the transactions. It will be used effectively in order to run or to pay for the running cost of this program. So thank you very much. I invite you in different sessions of all these 9 topics of physics for the Form 1, and I will make sure that this, I know it's your first year for diploma, for secondary education, but I will try my level best to use both language, English and Swahili language, so that you will enjoy everything. Justin, nakushukuru sana kwa namshukuru Mungu ambaye alikuwa pamoja na mimi, yuko pamoja na mimi, na ambaye yuko pamoja na wewe, amekupa nafasi hii. Hapa ni mwisho wa session yetu ya siku ya leo, kipindi chetu cha siku ya leo ya maanake utambulizi wa jumla wa somo la physics kwa ajili ya kidato cha kwanza. Namshukuru Mungu sana ambaye amenitumia jinsi anavyopenda yeye. Ninachotaka kuahidi tu, nataka kueleza tutakuwa wote tuko pamoja. Mungu yuko pamoja na sisi, na tutakuwa pamoja na wewe pia kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari, na tutafanya pia na maswali mbalimbali na mitihani. Kwa utafurahia. Yaani jambo la msingi sana. Ila kumbuka tu kwamba ujumbe unavyotuma na utuma na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko hapo. Sawa? So naomba kwa ajili yako, naomba kwa ajili ya taifa, naomba kwa ajili ya nchi, naomba na pia uombe kwa ajili yangu. Kazi hii ni nzito, lakini Mungu yuko pamoja na mimi. Kila kitu kitaenda sawa. Kwa nakualika katika vipindi vingine vitakavyofuata. Mungu aendelee kukutunza, aendelee kubariki zaidi, na ujiandae kutatua matatizo ambayo yako kwenye jamii ya Kitanzania na hata nje ya Tanzania. Sikukatazi pia kutatua ambayo yako nje ya Tanzania, lakini anza kwanza nyumbani kwako, kwa sababu manake the word, yani manake neno la Mungu linasema kwamba asiwatunza watu wa nyumbani kwake, huyu ameikana imani. Kwa anza na nyumbani kwako kwanza, alafu utaenda nje. Sawa? Kwa Mungu akutunze. Naomba tuonane katika kipindi kinachokuja. Nakupenda.